Fala galera, sejam bem-vindos a Crescent Games, quem fala com vocês é o Crescent. Vamos continuar aqui na série Rumo, Platina de Tales of Arise. Então galera, no episódio de hoje vamos finalmente partir para a última parte daqui da missão secundária Visitantes do Outro Mundo. Falta mais uma fenda pra gente concluir ela. E como eu tinha dito galera, offline eu dei uma farmada bem de leve, na verdade eu ganhei só 2 níveis em relação ao que a gente tava no final do último vídeo. Porque a melhor forma de farmar levels é justamente nessa última fenda que a gente vai fazer agora, então eu acabei pegando só 2 níveis fazendo as outras fendas lá, matando os inimigos lá dentro. E eu também farmei os itens necessários pra gente fazer as nossas últimas armas aqui. Da Shione, que é essa espiral monocrômica, que faltava aquele cristal crepuscular. Vamos fazer já. E do Dorralinho essa Liber Pater, que também faltava o cristal crepuscular, então vamos fazer. Eu peguei esse item, galera, na primeira fenda. Na primeira fenda a gente tem um inimigo que dropa. Deixa eu achar ele aqui. Cadê? Ué? Olha aqui, ó, Punidor. Esse inimigo aqui que dropa o cristal crepuscular. Na primeira fenda, já na primeira área, tem um desses que a gente pode enfrentar lá e ele tava dropando. Aí é só ficar saindo e entrando da sala e matar ele várias vezes que ele dropa tranquilamente aquele item lá. Então, bora prosseguir aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer essa última fenda, porque na verdade ela é uma batalha contra um inimigo só. Só que é de nível 95, né? Fenda Vespertina. Humans, here of all places. Is he floating? That's not a person. He's more like a mass of astral energy. That sounds a lot like a great astral spirit. How predictable, applying simple-minded molds to others. I doubt he's a great astral spirit, but there is something alien about him. If anything, you're alien to your own realm. You feign comfort with fate, all the while bearing claws at destiny. You remind me of a certain race. A race that struggles even as they destroy multitudes of worlds. Worlds that devour multitudes of energy. Disgraceful, all of it. Sounds like someone has it in for us. Say, there's supposed to be 6 keys, right? And this is the 6th area. This must be our last stop. Be careful. This one's not like the others we've run into. You know, Edna mentioned being invited here. I'd figured it was the researchers doing, but what if there was something else in play? You think this guy's behind it all? That's anyone's presumption. Somehow I doubt he'd give us a straight answer if we asked. I'll give you the courtesy of my name. I am the great spirit Kronos, ruler of time and space. And now I shall demonstrate my power. Here it comes! 95 Cronos. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. A gente tá 89, né? Só uma outra coisa, galera. Eu modifiquei nos equipamentos do Alphen. Eu troquei aqui pro emblema mágico com dano de fogo de 15% em todas as opções lá. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Nossa, ele aguenta dano, meu Deus do céu.
Prepare to be judged. By the power of blast! This one's mine. This one's mine. Let's get you all tucked away. Searing flare! Reload! One more time. Hurricane Dragon Sword! One more. Enough. Take this. We're finished. Get on in there. In a bind. The waters of creation. This one's mine. Ready and Drop healing art. Armor won't save you. Appreciate that. One more time. Droga. Let's get you all tucked away. The flame inside me. Be let free. Not a chance. Ignite. Don't let it go to your head. Think you can fly? Fire! Incineration wave. We're finished. Glacial spear. Tree cleanser. Bow before me. Shione, me dá uma mão, hein? Take this. The flame inside me. You're let free. Finished. Not today. You get to dance Eternal with the air demonstration. drop. Incineration wave. Chill. This ends now. Consider yourself finished. Here, let me help. Stars of light. Prepare to be judged. They're not playing around. Cower before me. Uh-oh. I've got a bad Oh, feeling no. about this. Well, it's been swell knowing you guys. We have to stop it, whatever it takes. It's time to draw close the curtain. The tragedy of your life has reached its end. Chrono erosion. Prepare to be seized. You're all... No way. He's going to annihilate everything. A power beyond mortal understanding. Far enough! Radiant Ready and ready. Now you see what I can do. Worthless. I'm out of ammo. Going in. Be gone. Inferno crossing! It's on. Burning strike. Prepare to be judged. You picked the wrong fight. I can do this all day. You boy. How about this? Prepare to be judged. Que isso? Enough. Worthless. Bleed. You may be strong, but I'll never back down. Mas o que é isso? Here's the evil. What just happened? Fenda. Is this another of his powers? I'll bring you back from depths of Mega Sonic. The earth throbs in pain. resuscitation. Here's a healing art. Bow before me. Here's radiant piercer. Here, Radiant radiant light. That'll bring you down. Prepare to be judged. Anything in armor is Enough. Now. Thunder blast. I can do this. Lightning. Downfall. Armor won't save you. Here's a healing art. How about this? Searing Be gone. Reload. The waters of Droga. It's gone. Tidal wave. Prepare to be judged. Ah, de novo. Enough. Worthless. How about this? How about this? Cut through. Stand back in the way. Burn. Insolent mortal. I'll be in here. Here's a healing art. Incineration wave. Prepare to be judged. The enemy is going all Cower out. before me. Oh, Take sparkling this. stars of light. Rain down and purify all. Pierce. Thank you for all your help. Please. It's time to draw close the curtain. The tragedy of your life has reached its end. Chrono erosion. Lightning strike. Hurricane raging cascade. Sleep now. You boy. This'll come here, evil. This. I can carve through armor. Prepare to be judged. Ah, não. Know your place. Bleed. Olha que desgraçado. Bleed. Vai me matar. Not ever. Mega Sonic Thrust. If it's in the sky, it's mine. Bow before me. Here, let me help. This one is mine. Agora ele morre. Helping thrust. Radiant light. Agora ele morre. Get on it. Aí. This ends now. Consider yourself finished. What quaint arts you use. He's healing?
Not quite. I turned back time, to be precise. You really do control time and space. Was this place something you made? It was not I who made it, nor was it Origin or Maxwell. So there's a world unrelated to the 3 primordial great spirits. Primordial? Do you mean to tell us you have the power to create worlds? You may make of me what you will. Another great spirit and another fine mess. I strongly recommend that research into doorways through time and space should be strictly forbidden. But what are rules to a species that insists on ignoring history's lessons? The people of your realm will learn of this place, and they will use it to rob and exploit other worlds. That's... They are driven by pure desire. They fob off their burdens on others, all without reflecting upon what comes of it. To hell with this. We've torn down every barrier in front of us, but we know better than to call it good there. We'll build a world where people can coexist and walk hand in hand, and we won't give up until we do. Yeah, we're ready to put in the work to change. I'll make sure this research gets called off. You have my word on that. I suppose this is another trait that your species shares. I will remain here for a time. See to it that this absurd research is ended. All right, Kronos. We understand. And know this. If anyone attempts to abuse the gateway, to interfere with our world, I will cast them into the time-space rift, where they will wander the void forevermore. No arguments here, pal. We'll see to it that that never happens. You'll see, from up there on your throne. With this, I can become even stronger. 91, só 2 níveis. Acessório boneca mecânica. Equipamento para a cabeça que ficaria incrível com um adereço floral. Denota respeito pela ordem. What a wonderful treasure this is. Não, artefatos. Cadê? Aqui. Indetectável. Equipamento tá indetectável. Impede que os inimigos vejam você se aproximando. Vamos voltar então. Entregar a missão, né? Looks like we... made it here in one piece. Vocês reuniram todas as chaves? Obrigado, vocês prestaram um grande favor. Mas não foi bem do jeito que você descreveu. Não foi? Como assim? A gente encontrou pessoas dos outros mundos. Talvez elas tenham sido pegas pelo momento de segmentação e conexão dos mundos. Fascinante. Fascinante não é a palavra que eu usaria, não. A gente causou problemas para elas e pode ter conexões com mundos ainda mais perigosos. Acho que você devia cancelar essa sua pesquisa. Concordo, é melhor manter esse portal fechado. Tem fragmentos de cada mundo do outro lado do portal. Eles devem voltar ao normal quando a energia astral daqui diminuir. Espera, a energia astral está diminuindo? Faço medições contínuas e notei uma rápida dispersão da energia astral nesta área. Ela deve se estabilizar assim que a densidade se igualar aos níveis do lado de fora. O portal não conseguirá se sustentar e desaparecerá. Mas os visitantes de outro tempo e o espaço
Se eles despertam a curiosidade, sugiro que os visitem enquanto podem. Eles seguem normas diferentes das nossas. Não, eu preciso fazer ajustes para ter certeza que a separação do espaço-tempo ocorra mais lentamente possível. A última coisa que queremos é uma ruptura repentina que deixe uma fenda em seu rastro. Isso sim é uma ideia assustadora. A dissipação não é considerada de repente e devo acrescentar. Acho que vai demorar um pouco mais. Jura? É melhor a gente avisar os irmãos que eles vão ter pouco mais de tempo juntos. E o das orelhas brancas também? Enquanto isso, fiquem à vontade para usar as chaves como quiserem. Vocês prestaram um grande serviço e isso aqui não chega a ser uma compensação justa, mas peço que aceitem. Maravilha, sobrevivente do outro mundo, conclua a missão secundária, visitantes do outro mundo e ajude a reunir 2 pessoas. Maravilha. Encontros e reuniões. I don't know what all this gate and key stuff is about, but you've gotta be a little crazy to do research inside a Zoogl's stomach. I don't care what he gets up to on his own time. I'm just glad nothing crazy came out of all that in the end. He was trying to bridge together dimensions. That in itself is rather ludicrous, I would argue. Still, Eisen, was it? It seemed like that was the first he'd seen of his sister all grown up. In that respect, I'm glad it worked out for him. Everything has a silver lining if you look hard enough. Doesn't change the fact that his little experiment was real dangerous. Look at it from his perspective. I know if I got to see family I thought I never would again, that'd make me really happy too. Truth be told, I'm with Kisara on this. The ability to see those that you're afraid you've lost, even one more time. I hope it works out for them. There was also that Kronos guy we met at the end. Rather less charming. What do you think his deal was? Yeah, he had those weird ears sticking out. It's impossible to say whether he's like us or not. However, if we're to judge by his strength and appearance, he is clearly no ordinary being. And what he said to Xion was just... that was so awful. He most likely has his reasons for believing in what he does, even if they come from a very different place than what we ourselves know. He didn't seem to be too harsh on anybody who wasn't human, though. Ooh! It was all so strange. I wonder if we'll ever get to meet anybody else from other dimensions. Who can say? If we do, I pray it will be somebody more friendly. I can only fight every newcomer that we meet for so long. It'd be nice to get a surprise ally every once in a while. O amplo mundo de Dana. It's amazing, isn't it? We've been all over Dana on this journey. Is there anywhere we haven't visited at this point? Who knows? I'm being serious. We're talking about a whole planet here. Isn't it more exciting to just assume there are places we haven't seen yet? I picked the wrong guy to ask. What about you, Alphen? What do you think? That's a good question. I figure we visited just about every place civilization has set its eyes on. So is there anything left for us to see? That I couldn't say. We are talking about seeing an entire planet. Yeah, I guess so. This journey has proven just how little I truly knew our world. There is always more to learn. To assume otherwise would be the height of conceit. There might well be places that we still haven't discovered yet. And if you ask me, I think that's perfectly fine. Me too. We don't need to know every inch of Dana to fulfill our mission. Besides, I think there's something romantic about there still being mysteries out there. I'd say it's part of the fun to imagine whether we'll be the first to uncover those mysteries. Maybe even now there are other explorers who will shed a light in the darkest places. True. I guess the world's bigger than any of us will ever really realize. You know, I was just saying the same thing as Alphen. Why does she listen to him and not me? Sounds like you've still got a lot to learn about the mysteries of a woman's heart as well. Tá, beleza, vamos... Vamos ver se esse cara tem algo pra dizer, hein? E eu viro o rodo de vocês, né? Mesma coisa, tá? Vamos voltar lá no acampamento ali. Nós temos o troféu de fazer 100 armas, né? Forjar 100 armas. Eu não sei se eu vou ter dinheiro suficiente pra isso. If only we could have flown with the wind to get here faster.
A gente pega, fazendo essas fendas, a gente também ganha algumas armas. Por exemplo, essa núcleo da Muniche, registro dos caídos. Só que essas armas aqui, elas são esses braços diabólicos. E elas escalam o dano delas conforme quantos inimigos você derrotou com o personagem. Ou quantos eles derrotaram, né? Por exemplo, o Dorralinho, um dos que eu menos usei, 107 ali. O Lau, 394. Vamos ver o Alfin, ele também pegou uma. Ó, dele é bem mais, 1258. Pode ver que o dano da arma lá é muito maior, né? Porque obviamente foi o que eu mais utilizei, né? 554, 1000. Nossa senhora, ele vai dar muito dano agora, credo. E quanto mais inimigos tu derrotar, mais ela vai ganhando, vai escalando o nível de ataque dela, né? Vamos dar uma olhada aqui. Não, o que eu tô fazendo? Configurações? Registro de jogo. Quantas armas a gente já tem? 80. Faltam 20, então vamos dar uma olhada se a gente consegue fazer esse troféu agora. Deixa eu só ver se eu preciso comprar itens. Sim, tem que comprar alguns aqui. Tem algo pra vender? Não. Forjar armas. Do Alfin. Essa já foi. Lá embaixo, na direita, lá tem as que já foram criadas, tem aquela estrela verde lá e criações, né? Esta não. Essa também não. Cenoura facão. Beleza. Eu não vou ter dinheiro, acho. Tá, do Alfin foi tudo. Eu não contei quantas deram. Registro de jogo. Cadê? Faltam 13 ainda. Never be too prepared. But Olha isso aqui. Uma cerca. Aí, estoque de armas. Forje 100 tipos de armas. Forjar dedicadamente nos ensina que toda arma tem seu ponto positivo. did we have to spend so much? Maravilha, deixa eu só descansar aqui. Vamos tentar fazer mais um agora. Oh, but if only I could soar the skies like you, my friend. Deixa eu só ver uma coisa aqui nos troféus. Quantos faltam ainda? Não conquistados. Faltam 4 troféus ainda. Esse aqui é o da missão secundária. Vamos tentar fazer esse aqui, né? Porque esses 3 aqui eu deixo por último daí. Nível Supremo no campo de treinamento lá, vamos lá. I'll see you again tomorrow. Well,
Off we go. Always good to be back in familiar territory. Só fazer um save aqui. Alvin, what do you think of that chick over there? Batalhas em grupos, tem o avançado e o Supremo. Eu nem cheguei a fazer o avançado também. Vamos tentar já fazer o Supremo, que é o que a gente precisa para o troféu, né? Nível recomendado 99. Ai, ai, ai. Vamos ver. Sou o dançarino. Ah, o mesmo aquele que a gente já enfrentou, um parecido, né? This one's tough. But we have no choice. Oh, let me know if you need healing. Rain down and reload. Now or never. By the power in a bind. Finish without a Nossa. The water blade. Hurricane strike. Lightning strike. Anything in armor is all mine. Megasonic thrust. This one keeps charging us. That's what my shield's for. Get behind me. Got it. I'll leave it to you. It's time. Megasonic thrust. This one's all mine. Hurricane strike. Burn in hell. Lightning strike. Amazing. Going in. Incineration wave. Dead. Blizzard blade. Explosion. Acho que a gente dá conta. Take it down. Like you got this covered. Vacuum blade. Now, Lord, get toasty. Burn strike. The waters of creation. Megasonic thrust. Radiant clear. Dragon force. Radiant time. Hurricane. Take this. So now you're getting serious? Through armor. My healing arts to accomplish this. Megasonic thrust. Megasonic thrust. Let's get you all tucked away. By the power of Flash. Vanish without a trace. Vacuum blade. Droga, 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 droga. Here, thanks. Dragon swarm. Coming through. Ha! Now. Scarlet Inferno. Take this. No further. Crossblade. Get to the wind. Here. Eater. Take weekend. Nossa, eu vou dar muito dano agora. Magic is there. Here's the evil. Eu tô com bastante vida ali, vamos ver. This one is almost in the bag. Nossa, 28 mil. Just falling back. Then it's time for you to do what you do best. They're not playing around. Megasonic thrust. Annihilation. In here. Get out of here together. Prepare to be Waters of sealed. creation. No further. Dance in your Megasonic thrust. burning. Tidal wave. Now for some power. Blizzard blow. It's go time. Now you see what I can do. All right. Hurricane strike. Lightning strike. Hurricane strike. Make it rain! Look sharp. Lightning tiger blade. Vai ter uma segunda fase também? Que nem o que tinha em Rena? Vai. You made me angry. That was a bad idea. Incineration wave. Perforating hell! Yeah!
Take that! And that! One more for luck! Wait for it! Final player! Here, let me help. Take this! Droga, meu Deus, eu tomei muito dano. I'm going to need to use all the power of my healing art to accomplish this. Hurricane strike! Stand to the wind! Appreciate the Try help! harder! In here! Repeat this! Eat dirt! Water! Here we go! Steel! Shield and Incineration wave! This one's not handy! Here's a healing art! I'll smash you! Hurricane! Hey! One at a time! Where are you going? Got it! lightning Now's our Eternal chance! devastation! Incineration wave! This one's got your name on it! Ashes to ashes! Here, this one's mine! In here! I owe you one. I'll be saving this one! throbs in Bloom! pain. There! The flame inside me, Into the yours shadows. to be let free! Tidal wave! Here goes! You want to handle it? The enemy is going all out! Here, let me help! Sleep now! Let's get you all tucked away! Here! Up and at 'em! Let's go! Anything in armor is Here all they go! mine! There! Freeze Lancer! Look sharp! Oh, sparkling stars of light! Rain down and purify Megasonic all! thrust! Lightning! Here! By the power of flame! Vanguarda Vanguarda de Elite! Dead to the wind! Air drop! No Water further! creation! Explosion! Dance immortal drop! Now you see what I can do! Tidal wave! That'll bring you down! Hurricane strike! Megasonic thrust! Fury! Burning glacial spear! Dance evil! Seal! Look sharp! More for the stockpile! Hear me! Sleep now! Burning! This is okay! Glacial spear! Here's evil! The water tank creation! Eu não sei, ele tá no modo apelão ainda? I can do this all day! Freeze Lancer! Sleep now! No further! Glacial spear! Going in! Magic is on! Burn! Ready and ready! Glacial fire! Eternal Get out of devastation! there with the others! Incineration wave! By the power of I can carve through armor! without a trace! Nossa, ele tomou muito dano agora. Seal! Não, 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 não. Give up! Get on in there! It looks like we made him mad! Take this! Can't get out of this! It's showtime! Denied! Triple magic is in! Thunderblast! Do it! Aí. For it! Prepare to crumble! Aí, Vanguarda de Elite. Conclua o nível supremo dos combates no campo de treinamento em grupo. Com esse grupo, para que treinar? Maravilha. Flor astral 10, olha só. Então mais 100 de PC. Nossa, e por pouco eu não consegui ainda fazer dentro dos 5 minutos. Muito pouco mesmo. Maravilha. Então beleza, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Só nos resta agora então partir para as duas últimas missões secundárias. A última missão secundária, na verdade. Que é, como é que é o nome dela mesmo? É dispositivo de reminiscência, que está lá em Dark Phasal, onde a gente basicamente luta contra os boss do jogo em uma batalha só, várias em sequência, né, lutando contra os boss que a gente já enfrentou, os lords e tal. E vai completar com isso esse troféu e este aqui, né, porque a gente vai concluir a última missão secundária que a gente tem disponível e chegar no nível 100, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso offline, galera, eu vou farmar lá o Cronos e pego o nível 100 e no próximo vídeo a gente só parte então para fazer a última missão secundária e encerrar nossa série. Então por enquanto é isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!